Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Imagine a circular motion. So, takadimi takajhanu, takadimi takajhanu. So, I am starting from the lower pitch of my voice, from the lower pitch to the higher pitch, and then coming back to the same one, like point A to point B and from point B to point A. Takadimi takajhanu, takadimi takajhanu, takadimi takajhanu, takadimi takajhanu. takadhimi takajhanu, takadhimi takajhanu, takadhimi takajhanu, takadhimi takajhanu. You can go to the highest pitch possible and then also not make it sound too screechy, right? Let's try once again. 1, 2, 3, 4. Takadhimi takajhanu, takadhimi takajhanu, takadhimi takajhanu, takadhimi takajhanu tha. So this is another way of modulating your voice using pitch. Pitch also means to recite in a particular shruti. So Konakol is a wonderful art form which can be recited with shruti and which can also be recited without shruti. To do that, you must have a very good shruti jnanam. You must have a good understanding of music, ragas and composition. Otherwise, you will be troubling the musicians next to you, sitting next to you on the stage. Let's try to recite Takadhimi Takajhanu in Shadja, Panchama and Tara Shadja. Okay? I will choose G Shruti. Let's focus on the Shruti. Takadhimi takajhanu, takadhimi takajhanu, takadhimi takajhanu, takadhimi pa. Takadhimi takajhanu, takadhimi takajhanu, takadhimi takajhanu, takadhimi takajhanu. 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 So this way you are also bringing a color of Shruti to your recitation. So it also depends on which stage you are performing, with whom you are performing, what are you performing, and then this is very, very subjective. Where to say what and where not to say what. So it's left to the discretion of the Konakol artist on the stage. And the next exercise of Takadhimi Takajhanu is using carways or muting the phrases. So just repeat after me. Takadhimi takajhanu, takadhimi takajhanu, takadhimi takajhanu, takadhimi takajhanu. Takadhimi takajhanu, takadhimi takajhanu, takadhimi takajhanu, takadhimi takajhanu. Dhimi takajhanu, takadhimi takajhanu, dhimi takajhanu, takadhimi takajhanu. Dhimi takajhanu, takadhimi takajhanu, dhimi takajhanu, takadhimi takajhanu. Jhanu takadhimi takajhanu, jhanu takadhimi takajhanu. Jhanu takadhimi takajhanu, jhanu takadhimi takajhanu. Takajhanu, 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 takajhanu. Takajhanu, 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 takajhanu. Taka, jhanu taka, jhanu taka, jhanu taka, jhanu. Taka, jhanu taka, jhanu taka, jhanu taka, jhanu. Dhimi, jhanu, dhimi, jhanu, dhimi, jhanu, dhimi,
झरनू धीमी झरनू धीमी झरनू धीमी झरनू धीमी झरनू ता 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 झरनू ता. So this way you are muting two solukattus in between and then making it sound little more different than the obvious one. But there is a exercise for it. तक धीमी तक झरनो तक धीमी तक झरनो तक धीमी तक झरनो तक धीमी तक झरनो तक धीमी तक झरनू तक धीमी तक झरनू तक धीमी तक झरनू तक धीमी तक झरनू कधीमी तक झरनो कधीमी तक झरनो कधीमी तक झरनो कधीमी तक झरनो कधीमी तक झरनू कधीमी तक झरनू कधीमी तक झरनू कधीमी तक झरनू धीमी तक झरनो धीमी तक झरनो धीमी तक झरनो धीमी तक झरनो धीमी तक झरनू धीमी तक झरनू धीमी तक झरनू धीमी तक झरनू मी तक झरनो 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 तक किट्टा मी तक झरनू तक किट्टा मी तक झरनू 1 2 3 मी तक झरनू तक झरनो तक झरनो तक झरनो तक झरनो तक झरनू तक झरनू तक झरनू तक झरनू का झरनो का झरनो का झरनो का झरनो का झरनू का झरनू का झरनू का झरनू झरनो 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 झरनू 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 नु 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 1 2 3 4 5 6 7 नु 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 था. It's easy. Shall we try it together? Takadhimi takajanu is an 8-letter phrase. You are muting ta first time, taka, takadhi, takadhimi, takadhimita, takadhimitaka, takadhimitakaja, and the last is nu. So you have to stay focused to be able to do this. Let's do it together. 3, 2, 1, go. तक धीमी तक झरनो तक धीमी तक झरनो तक धीमी तक झरनो तक धीमी तक झरनो कधीमी तक झरनो कधीमी तक झरनो कधीमी तक झरनो कधीमी तक झरनो धीमी तक झरनो धीमी तक झरनो धीमी तक झरनो धीमी तक झरनो मी तक झरनो मी तक झरनो 1 2 3 मी तक झरनो 1 2 3 मी तक झरनो तक झरनो तक झरनो 1 2 3 4 तक झरनो तक झरनो कझरनो कझरनो 1 2 3 4 5 कझरनो 1 2 3 4 कझरनो झरनो झरनो 1 2 3 4 5 6 झरनो 1 2 3 4 5 6 झरनो नु No. No. 1 2 3 4 5 6 7 no. No. 1 2 3 4 5 6 7 no tha. The last two lines are a little more challenging. Okay, good. So today we will learn a laya exercise, a simple exercise set to aditala. So this exercise involves takadhimi and takita. Only 2 solkatus. Okay, the first line is tak dhimi tak dhimi tak dhimi tak dhimi takita takita. तक धीमी तक धीमी तक धीमी तक धीमी तकिट तकिट. Next line
Taka dhimi taka dhimi taka dhimi takita takita. Taka dhimi taka dhimi taka dhimi takita takita. Next line. Taka dhimi takita takita. Taka dhimi takita takita. Last line. Taka dhimi takita takita tha. Taka dhimi takita takita tha. Now let's understand this composition. There are 4 lines in this composition. The first line, takadhimi, is repeated 4 times. Next line 3 times. Next line 2 times, and the last time it is only once. So takadhimi is 4 times, 3 times, 2 times, and once. And succeeding to that, for each and every line, it is takita takita, which is common, which does not change. So mathematically, if I have to explain you, it is 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3. Understood? So let's try to do this in Adi Tala, third speed. Okay, 3 2 1 go. Takka dhimi takka dhimi takka dhimi takka dhimi takita takita takka dhimi takka dhimi takka dhimi takita takita takka dhimi takka dhimi takita takita takka dhimi takita takita tha. Simple. So let's do this once again. 3 2 1 go. Takka dhimi takka dhimi takka dhimi takka dhimi takita takita takka dhimi takka dhimi takka dhimi takita takita takka dhimi takka dhimi takita takita takka dhimi takita takita tha. So takadhimi is 4 times, 3 times, 2 times, and once. You can also do this in next speed. Takadhimi 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 takita takita takadhimi 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 takita takita takadhimi takadhimi takita takita takadhimi takita takita tha. Can you try? 4th speed. 3 2 1 go. Takadhimi 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 takita takita takadhimi 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 takita takita takadhimi takadhimi takita takita takadhimi takita takita tha. So let's do 3rd and 4th speed back to back. Once, a very simple exercise to master rhythm. Okay, 3 2 1 3rd speed. Takka dhimi takka dhimi takka dhimi takka dhimi takita takita takka dhimi takka dhimi takka dhimi takita takita takka dhimi takka dhimi takita takita takka dhimi takita takita takadhimi 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 takita takita takadhimi 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 takita takita takadhimi takita takita takadhimi takita takita tha. Now let's learn another exercise, a simple exercise, which is said to Chaturashra Jati Ekatala. Repeat after me. Chaturashra Jati Chaturashra jati Ekatala. ekatala. Chaturashra Jati Chaturashra jati Ekatala. ekatala. It's a very simple, easiest tala that I always loved in my childhood. Simple tala. This tala has only 4 kriyas, and it is just the first half of Adi Tala. In simple words. So the tala is 1 2 3 4. That's it. 1 2 3 4. So we are going to do this new exercise in Chaturashra Jati Ekatala. So let me explain you the exercise. It is takka dhimi takka dhimi takka takita takka takita. Takka dhimi takka dhimi takka takita takka takita. This line is repeated 4 times. So takka dhimi takka dhimi takka takita takka takita takka dhimi takka dhimi takka takita takka takka dhimi takka dhimi takka takita takka takita takka dhimi takka takka takita takka takita. And the second half is takka dhimi takita takita
taka dhimi taka dhimi takita takita taka dhimi taka dhimi takita takita taka dhimi takita takita tha. So the math behind this exercise is 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5. In the second half it is 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3. How much is 4 plus 4 plus 5 plus 5? 18. So each and every line it is 18 akshara. 18, 18, 18, 18. Second half is 4, 4, 3, 3. How much is it? 14. So the second half is 14, 14, 14, 14. While the first half is 18 multiplied by 4 times, the second half is 14 multiplied by 4 times. Alright? And now let's understand Chaturashara Jati Ekatala. Only 4 kriyas. So first speed 1 avartana takes 4 aksharas. In second speed it is 8. And in third speed it is 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So 16 aksharas. So the tala structure has 16 aksharas. Whereas the exercise has 18, 18, 18, 18, 14, 14, 14, 14. So let's try this exercise together in Chaturashara Jati Ekatala. 3, 2, 1, start. Taka dhimi taka dhimi taka takita taka takita taka dhimi taka dhim 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 takita takita taka dhimi taka dhimi takita takita taka dhimi taka dhim takita takita taka dhimi taka dhimi takita takita tha. If you observe, every time there is a 2 akshara that is exceeding from the avartana. Taka dhimi taka dhimi taka takita taka takita. So there is 2 akshara going forward, and then from there taka dhimi taka dhimi taka takita taka takita. So every time there is a jump of 2 aksharas from sama. And in second half there is always a decrease of 2 aksharas from sama. So this is an even number exercise. Pretty easier one. Okay, let's do this one last time. 3, 2, 1, go. Taka dhimi taka dhimi taka takita taka takita taka dhimi taka dhim taka takita taka takita taka dhimi taka dhim taka takita taka takita taka dhimi taka dhimi taka takita taka takita taka dhimi taka dhim takita takita taka dhimi taka dhim takita takita taka dhimi taka dhim takita takita taka dhimi taka dhimi takita takita tha. Taka dibi taka dibi taka takita taka takita taka dibi taka dibi taka takita taka takita taka dibi taka dibi taka takita taka takita taka dibi taka dibi taka takita taka taka dibi taka dibi takita takita 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 tha. So that's how you also practice 4th speed. But we are clear with the composition. Can you both do it together? 3, 2, 1, start. Taka dhimi taka dhimi taka takita taka takita taka dhimi taka dhimi taka takita taka takita taka dhimi taka dhim taka takita taka takita taka dhimi taka dhimi taka takita taka takita taka dhimi taka dhimi takita 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 takita ta. Good. Now let's learn another exercise, an odd number exercise, and we will still use Chaturashara Jati Ekatala. Handling even numbers is pretty easy in music, but handling odd numbers is itself very challenging. So to master that, there are lots of exercises like this.
तक धीमी तक धीमी तक धीमी तक तकिट तक धीमी तक धीमी तक धीमी तक तकिट तक धीमी तक तक धीमी तक तकिट तक धीमी तक धीमी तक धीमी तक तकिट. So this is the first half. 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5. And the second half, तक धीमी तक धीमी तक धीमी तकिट तक धीमी तक धीमी तक धीमी तकिट तक धीमी तक धीमी तकिट तक धीमी तक धीमी तक धीमी तकिट. So the second half is 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 and 4 4 4 3. So the first set of 4 lines is 4 4 4 5, which is 17 akshara. 17 17 17 17. The second half is 4 4 4 3. How much is it? 15. 15. So the first half is 17 17 17 17. The second half is 15 15 15 15. So first half is 17 each, second half is 15 each. So now let's recollect that Chaturashara Jati Ekatala has 16 akshara for one cycle. So when you compare 17 with 16, it is just one akshara more, right? So instead of calling it, I can just say plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 minus 1 minus 1 minus 1 minus 1. In integers, it will come back to 0. Here it is sama. So you are pushing one akshara each time and then coming back to the same sama by removing the same one extra akshara. Let's try this together. Let's focus. 3 2 1 go. तक धीमी तक धीमी तक धीमी तक तकिट 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 तक धीमी तक धीमी तक धीमी 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 तकिट था. Correct. So let's do this once again. Third speed and fourth speed. No, we'll do only third speed. We'll come to fourth speed later. Okay. 3 2 1 go. तक धीमी तक धीमी तक धीमी तक तकिट 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 तक धीमी तक धीमी तक धीमी 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 तकिट था. Yes. This might be a little easy for you because you have been practicing music for quite some time now, for a couple of years. But for a beginner, this is going to be a very challenging composition. But if you can fix this exercise, you will be able to do any odd number composition henceforth. Takadibi, 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 tadiginatum. No. Let me do this in fourth speed. Takadibi, 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 tadiginatum, takadibi, 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 tadiginatum, takadibi, 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 tadiginatum, takadibi, 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 tadiginatum, takadibi, takadibi, takita, takadibi, 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 takita, takadibi, 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 takita, takadibi, 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 takita tha. You can also practice this way in fourth speed. Aditi Sanvi, now let's learn a traditional Laya exercise, composer unknown. A very effective exercise to practice Tala. Okay. So here it is tak dhimi 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 tadhiginatum. So there are 7 takadhimis. Tak dhimi 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 tadiginatum tak dhimi tak dhimi tak tak dhimi
तक धीमी तक धीमी तक धीमी तदि गिणना तुम तक धीमी तक धीम तक धीमी तक धीम तक धीमी तक धीम तक धीमी तदि गिणना तुम तक धीमी तक धीमी तक धीमी तक तक धीमी तक धीमी तदि गिणना तुम. So 4 4 4 4 4 4 4 5. That is the first line, and that repeats 3 times. I repeat, focus. 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5. There is no 1 4 in the last. The first line is 33 akshara, the second line is 33 akshara, the third line is also 33 akshara, the last line is 29. So total 128 akshara composition. Let me demonstrate it once. Observe. तक धीमी तक धीमी तक धीमी तक धीम तक धीमी तक धीमी तक धीम तद्धि गिणना तुम तक धीमी तक धीमी तक धीमी तक धीम तक धीमी तक धीम तक धीम तद्धि गिणना तुम तक धीमी तक धीमी तक धीमी तक धीम तक धीमी तक धीमी तक धीमी तद्धि गिणना तुम तक धीम तक धीमी तक धीमी तक धीम तक धीमी तक धीमी तद्धि गिणना तुम था. So you should also observe the position of the syllables. I'll recite once again. तक धीमी तक धीमी तक धीमी तक धीमी तक धीमी तक धीमी तक धीमी. It is easy until here. तद्धि गिणना तुम. So there is one akshara succeeding in the avartana. तद्धि गिणना तुम तक धीमी तक धीमी तक धीमी तक धीमी तक धीमी तक तक धीमी तद्धि गिणना तुम तक धीमी तक धीमी तक धीमी तक धीम तक धीमी तक धीम तक धीमी तद्धि गिणना तुम तक धीमी तक धीमी तक धीम तक धीमी तक धीमी तक धीमी तद्धि गिणना तुम था. Shall we try it on tala? 3 2 1 go. तक धीमी 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 तद्धि गिणना तुम तक धीमी 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 तद्धि गिणना तुम तक धीमी 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 तद्धि गिणना तुम तक धीमी तक धीमी तक धीमी तक धीम तक धीमी तक धीमी तद्धि गिणना तुम था. Shall we do it once again, one last time? 3 2 1 go. तक धीमी तक धीमी तक धीमी तक धीमी तक धीमी तक धीम तक धीमी तद्धि गिणना तुम तक धीमी 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 तद्धि गिणना तुम तक धीमी 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 तद्धि गिणना तुम तक धीमी तक धीमी तक धीमी तक धीमी तक धीमी तक धीमी तद्धि गिणना तुम था. In 4th speed. तक धीमी 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 तद्धि गिणना तुम तक धीमी 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 तद्धि गिणना तुम तक धीमी तक धीमी तक धीमी तक धीमी तक धीमी तक धीमी तद्धि गिणना तुम तक धीमी तक धीमी तक धीमी तक धीमी तक धीमी तक धीमी तद्धि गिणना तुम था. It all requires a good amount of practice to be able to do this in next speeds. Okay, are you clear with this composition? This traditional exercise can also be tried with swaras, and this experiment was taught to me by my guru Vidwan Shri Anur Ananta Krishna Sharma sir.
సరి గమ పద ని స స ని ద ప మ గ రి స సరి గమ పద ని స స ని ద ప మ గ రి సరి గమ పద ని స స ని ద ప మ గ రి స సరి గమ పద ని స ని ద ప మ గ రి సరి గమ పద ని స స ని ద ప మ గ రి సరి గమ పద సా ని ద ప మ గ రి సరి గ మ ప ద ని స సా ని ద ప మ గ రి సరి గ మ ప ద ని స ద ప మ గ రి సా. A wonderful laya exercise with a melodic touch gives a different approach to the laya exercise. Now let's learn an interesting composition. I have named this composition as 3579. What is 3 plus 5 plus 7 plus 9? 24. 3 plus 5 is 8. 8 plus 7 is 15. 15 plus 9 is 24. So this exercise is 3579. And this exercise has 5 steps. Let's go one by one. So repeat after me. For 3, we will be using takita. Say it. Takita. For 5, it is takka takita. Takka takita. For 7, it is takka dhimi takita. Takka dhimi takita. For 9, it is takka dhimi takka takita. Takka dhimi takka takita. Takita, Takita. taka takita, Takka takita. takka dhimi takita, Takka dhimi takita. takka dhimi taka takita. Takka dhimi takka takita. Let's go with the composition. So we will go with a groove like this. I will just clap. Ta, ki, ta, Ta ki ta. ta, ka, ta, ki, ta, Ta ka ta ki ta. ta, ka, dhi, mi, ta, ki, ta, Ta ka thi mi ta ki ta. ta, ka, dhi, mi, ta, ka, ta, ki, ta. Ta ka thi mi ta ka ta ki ta. Takita, takita, Takita takita. takka takita, takka takita, Takka takita takka takita. takka dhimi takita, takka dhimi takita, Takka dhimi takita. Takka dhimi takita. takka dhimi takka takita, takka dhimi takka takita, Takka dhimi takka takita. Takka dhimi takka takita. takita, 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 Takita takita takita. takka takita, takka takita, takka takita, Takka takita takka takita takka takita. takka dhimi takita, takka dhimi takita, takka dhimi takita, Takka dhimi takita. Takka dhimi takita. Takka dhimi takita. takka dhimi takka takita, takka dhimi takka takita, takka dhimi takka takita, Takka dhimi takka takita. Takka dhimi takka takita. Takka dhimi takka takita. takita takita takita, Takita takita takita. takka takita takka takita, takka takita, Takka takita takka takita. Takka takita. takka dhimi takita, takka dhimi takita, takka dhimi takita, Takka dhimi takita. Takka dhimi takita. Takka dhimi takita. takka dhimi takka takita, takka dhimi takka takita, takka dhimi takka takita, Takka dhimi takka takita. Takka dhimi takka takita. Takka dhimi takka takita. takita 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 takita, Takita takita takita.
takita takita taka 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 dhimi 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 taka 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 takita tatha. Now let's do this together. We will not put Aditala, we will just clap. We will get used to the composition and then do it on Aditala. Okay? 3, 2, 1. Only clap. Ta, ki, ta. Ta, ta. Ta, ki, ta. Ta, ta. Dhi, mi, ta, ki, ta. Ta, ta. Dhi, mi, ta, ta. Ta, ki, ta. Ta, ki, ta. Ta, ki, ta. taka takita taka takita taka dhimi takita taka dhimi takita taka dhimi taka takita taka dhimi slow takita 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 tak takita taka takita taka takita taka dhimi takita taka dhimi takita taka dhimi takita taka dhimi taka takita taka dhimi taka takita taka dhimi taka takita 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 taka takita taka takita taka takita taka dhimi takita taka dhimi takita taka dhimi takita taka dhimi taka takita taka dhimi taka takita taka dhimi taka takita 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 taka takita taka takita taka takita taka taka dhimi takita taka dhimi takita taka dhimi takita taka dhimi takita taka dhimi taka takita taka dhimi taka takita taka dhimi taka takita taka dhimi taka takita tha. Now let's do this composition in Adi Tala. Okay, 3, 2, 1. Let's focus. Ta, ki, ta, 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 ki, ta, 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 dhi, mi, ta, ki, ta, 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 dhi, mi, ta, 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 ki, ta, ta, ki, ta, ta, ki, ta, 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 ki, ta, 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 ki, ta, ta, dhimi, 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 ta, ki, ta, ki, ta, takita, takita, taka, takita, taka, takita, taka, takita, taka, dhimi, takita, taka, dhimi, takita, taka, dhimi, takita, taka, dhimi, taka, takita, taka, dhimi, taka, takita, taka, dhimi, taka, takita, 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 taka, takita, taka, takita, taka, takita, taka, dhimi, takita, taka, dhimi, takita, taka, dhimi, takita, taka, dhimi, taka, takita, taka, dhimi, taka, takita, taka, dhimi, taka, takita, 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 taka, takita, taka, takita, taka, takita, taka, takita, taka, dhimi, 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 taka, takita, taka, dhimi, taka, takita, taka, dhimi, taka, takita, taka, dhimi, taka, takita, tha. So let's try this exercise once again. Okay, let's stay focused. 3, 2, 1, start. Ta, ki, ta. ta 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 ki ta ta ka dhi mi ta ki ta ta ka dhi mi ta ka ta
takitta takitta takka takitta takka takitta takka dhimmi takitta takka dhimmi takitta takka dhimmi takka takitta takka dhimmi takka takitta 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 takka takitta takka takitta takka takitta takka dhimmi takitta takka dhimmi takitta takka dhimmi takitta takka dhimmi takka takitta takka dhimmi takka takitta takka dhimmi takka takitta 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 takka takitta takka takitta takka takitta takka dhimmi takitta takka dhimmi takitta takka dhimmi takitta takka dhimmi takka takitta takka dhimmi takka takitta takka dhimmi takka takitta 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 takka takitta takka takitta takka takitta takka takka dhimmi takitta takka dhimmi takitta takka dhimmi takitta takka dhimmi takitta takka dhimmi takka takitta takka dhimmi takka takitta takka dhimmi takka takitta takka dhimmi takka takitta tha